徛台湾看世界，来看这是美国的总统川普来回答到记者的问题。川普讲，美国是目前世界上军力上强的国家，无人敢轻举妄动，所以伊认为习近平无意来侵犯到台湾。川普是进一步来讲，有关台湾的问题，美国甲中国会妥善来处理。川普阁讲，伊明年初可能会访问中国。 因为川协会可能会攻到台湾，媒体分析，美国一个恐怖评估，中国可能伫2017年都已经有攻台的认定。川普表示讲，伊认为目前习近平无犯台的意思。I think we'll be just fine with China. China doesn't want to do that. First of all, the United States is the strongest military power in the world by far. It's not even close. Not even close. Nobody's going to mess with that. And I don't see that at all with President Xi. 川普认定习近平无被犯台的原因，是因为美国有全世界上强的军力，和中国唔敢轻举妄动。是讲美国敢要协防台湾，川普无进一步说明。 As it pertains to Taiwan and others, now that doesn't mean it's not the apple of his eye, because probably it is. But I don't see anything happening. 媒体报道，中国想要用美中贸易协议来换川普宣告无支持台湾独立。川普讲，伊即马无想要回应这个问题。川普再三强调，美中的相处无问题，中国非常的尊重美国。牵涉到台湾的问题，双方会好好处理。伊按算2026年初会访问中国。 Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。